Ni nini unapanda? Kila mali unapenda? Tuheshimu vijana boda boda na wazee boda boda. Tuheshimu boda boda vijana wa boda boda, vijana wa boda boda na wazee boda boda. KBC Production. Yani nakujua yani ipeperushwe juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Trio mio sisi wa Kenya tunawe juu sana. Ni mkurugenzi mzalendo, black, red and green. Najivunia sana maneno young, fresh and free. Niko huru, raia bariani clean. Patriot before Mariga bebe Champions League. Kaza mikuti bendera zipepe humwaka. Nasikia ripoti magari zinapita jumbaka. Moja ni nguvu si uishiki Harambee. Mama kuti mapaja ndo upate mkuu kaka. Kenya halisi nasikia ifiche inaonekana kwa rahisi. Mboka inapigwa vile inafando vile naishi. Juntamu kuona vijana wajenga nchi. Juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunawe na tunaweza Kenya kutana. Ile siku tulipata madaraka tulisele proud hata siwezi eleza feel. Na ndo maana tulipiga shangwe na nderemo, wazalendo tukasare vako za beberu. We are freedom fighter, niko free filanga. Cheki around vile wa Kenya tumejipanga. Tunapendana kama ndugu, tunajengana, kushikana ndio mambo tunaduka wangwana. Juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunawe na tunaweza Kenya kutana. Ipeperushwe. Rais Kenyatta alituletea uhuru Kenya. Rais Moi akatuletea maziwa ya Nyayo. Rais Kibaki akatuletea masomo ya bure. Rais Uhuru ametuletea maendeleo Kenya. Rais Uhuru akatuletea ugatuzi Kenya. Daima mimi Mkenya. Kenya. Naipenda Kenya. Kenya. Ipeperushwe juu sana, bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Sisi wa Kenya tunawe ipeperushwe. Daima mimi Mkenya. Mimi piga shangwe na nderemo. Naipenda Kenya. Na tunaweza Kenya kutana. Juu sana. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu sana. Na mtazamaji, kama unavyotupata hivi sasa, picha zinazokujia moja kwa moja kwenye runinga yako unatoka katika eneo la Mama Ngina Waterfront katika kaunti ya Mombasa. Mtazamaji, shughuli ambayo inaendelea katika eneo hili ni rais ambaye amekwisha wasili katika eneo hili. Anatarajiwa kufungua rasmi uzinduzi wa pikipiki ambazo zinatumia umeme. Kumbuka katika hotuba zake tu rais amekuwa akisema kwamba anatarajia shughuli ya uchukuzi humu nchini kuvuka kutoka kwa zile pilipili ambazo zinatumia dizeli hadi kwa zile ambazo zinatumia umeme. Kwa hivyo muda wote kuanzia hivi sasa, rais ambaye tayari yuko katika eneo hili anatarajiwa kufungua pikipiki hizo. Tayari zoezi zima linaendelea na sasa hivi anazunguka katika kuangalia tu baadhi ya pikipiki ambazo ziko eneo hili, na viongozi mbalimbali tu wanaandamana naye, akiwa ni gavana wa kaunti hii na mawaziri mbalimbali pia wanaungana naye katika zoezi hili zima. Katika zoezi la leo pia tunatarajiwa kuoneshwa tu baadhi ya pikipiki hizo zinapofanya kazi, na kumbuka wa Kenya ama wanabodaboda wamepewa fursa ya kubadili pikipiki ambazo wanatumia kwa sasa hivi na kuanza kutumia pikipiki za umeme.
Kwa hivyo ni zoezi ambayo inaendelea katika kaunti ya Mombasa, eneo la Mama Ngina Waterfront, rais akitarajiwa wakati wowote kuanzia hivi sasa. Kumbuka alikuwa amesema kwamba unatarajiwa takriban pikipiki 200,000 kuingia katika soko, na kampuni mbalimbali tu zimekuwa zikiunga mkono ama zikijitosa katika azma hiyo ya rais ya kuhakikisha kwamba taifa linaondokea pikipiki hizo zinazotumia mafuta ya dizeli na kukumbatia pikipiki ambazo zinatumia umeme. Changamoto bila shaka imekuwepo ni vipi pikipiki hizi zitakuwa kuwa charge, tukipenda kwa lugha ya Kimombo. Kwa hivyo bila shaka ni mambo ambayo tunatarajia tu, pengine rais anatarajia kuangazia hii leo. Wanaboda ama washirika mbalimbali katika sekta hiyo wamekuwa wakisema tu kwamba vituo vya kuchaji pikipiki hizo ama za kuhakikisha kwamba vinapata umeme havipo vya kutosha, lakini kwa sasa hivi pengine hayo tu ni mambo ambayo yanatarajiwa kuangaziwa hii leo katika kuhakikisha kwamba taifa linaondokea uchukuzi huu ambao unatumia mafuta na kuelekea uchukuzi wa umeme. Kumbuka pia haya yanajiri tu siku chache kabla ya Kenya ama taifa kuwa muasisi ama kuwa host kwa kipenda kwa Kimombo wa kongamano la kuangazia mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ambayo inatarajiwa kufanyika katika jumba la KICC kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 6 wiki ijayo. Taifa ama viongozi mbalimbali kutoka barani Afrika wakitarajiwa tu humo nchini kuangazia njia ni vipi bara la Afrika linaweza kuchangia katika kuangazia ama kupunguza makali ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo haya yote tu yakiwa yanachangiwa pia na mabadiliko ya tabia nchi ambayo tumekuwa tukiona, na pengine taifa letu hili la Kenya likipiga hatua mbalimbali tu, mtazamaji. Kwa hivyo ni zoezi ambalo kuanzia muda wote kuanzia hivi sasa, mtazamaji, litakuwa linaendelea katika eneo hili la Mama Ngina Waterfront katika kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji wetu wa KBC Channel 1, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, tuko katika eneo la Mama Ngina Waterfront katika kaunti ya Mombasa. Zoezi zima ambalo linaendelea katika eneo hili ni Rais Daktari William Ruto ambaye tunavyozungumza kwa sasa hivi amekwisha wasili katika eneo hili akitarajiwa kuzindua rasmi shughuli ya kupeana ama ya kutoa pikipiki zinazotumia umeme. Pikipiki hizo tayari zimefika katika eneo hili, pia ni pikipiki ambazo zinatolewa na kampuni ya Spiral. Kumbuka rais amekuwa akisema kwamba mwezi huu wa Septemba kuanzia kwenda mbele taifa litakuwa linajikita zaidi katika kuhakikisha kwamba wale wanabodaboda wanaasi utumizi wa pikipiki zinazotumia mafuta na kukumbatia pikipiki ambazo zinatumia umeme. Hii ikiwa ni miongoni tu mikakati inayowekwa na serikali ya Rais William Ruto kuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi ama uchafuzi wa mazingira kutumia moshi unaotokana na pengine na
magari ambayo yanatumia dizeli na pia pikipiki ambazo zinatumia dizeli, tukikumbatia sana zile ambazo zinatumia umeme katika jitihada za kuhakikisha tu kwamba uchafuzi wa mazingira ama mabadiliko ya tabia nchi hayatuathiri sisi kama taifa, na pia katika kuchangia tu ulimwengu mzima na pengine bara Afrika katika vita dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mtazamaji, kumbuka zoezi hili la leo pia likiwasili tu siku chache kabla ya taifa kuwa mwenyeji wa kongamano la Afrika, ambapo mataifa mbalimbali ama viongozi mbalimbali, wanasayansi, watafiti, wachanganuzi wa masuala ya uchumi na pia masuala ya tabia nchi ama masuala ya hali ya anga wakitarajiwa kuwa katika eneo la jumba la KICC wiki ijayo kuangazia tu mbinu ambazo bara la Afrika zinaweza kufanya kuhakikisha kwamba mabadiliko haya ama athari za mabadiliko ya tabia nchi hayatuathiri sisi ama kupunguza athari ambazo zipo tayari katika bara hili la Afrika. Kumbuka ni zoezi ama ni kongamano ambalo linatarajiwa wiki ijayo kuanzia siku ya Jumatatu katika jumba la kimataifa la KICC, lakini haya yakiajiri ama yakitarajiwa kufanyika leo, rais akitarajiwa kuzindua pikipiki zinazotumia umeme ambazo zinatolewa na kampuni hiyo ya Spiral. Ni pikipiki ambazo zinatumia umeme. Mjadala huu umekuwa umekifanyika tu mtazamaji katika runinga ipendayo ya KBC, na baadhi tu ya vitu ambavyo vimekuwa vikiibuliwa na wale ambao ni washikadau katika sekta hiyo ikiwemo watumizi ni kuhusiana na vituo vya umeme ambavyo vitatumia kuviongeza moto ama kuziongeza moto pikipiki hizo. Bila shaka ni mambo tu ambayo tunatarajia rais atayaweka wazi katika kongamano hili. Rais ambaye yuko tayari katika eneo hili anaendelea kukagua pikipiki hizo katika upande wa pili, pengine kujifahamisha tu ni vipi zinafanya kazi na vipi zitakuwa zinakufaidi wewe Mkenya. Kumbuka ni juhudi tu zinazofanywa na serikali pia kuimarisha kipato na pia kubuni nafasi za ajira kwa vijana ambao ni wengi tu wanahitaji na kazi. Na kama unavyoona tu mtazamaji, viongozi mbalimbali tayari wamekwisha fika katika eneo hili, ikiwa ni viongozi wa kisiasa kutoka eneo hili na pia viongozi wa kisiasa tu kutoka katika taifa hili tunalolipenda la Kenya. Na rais pia ameandamana na viongozi mbalimbali na mawaziri mbalimbali. Tumemwona pia gavana wa Mombasa Abdul Samad tayari amekwisha wasili katika eneo hili. Kuna waziri wa biashara na uwekezaji Moses Kuria ambaye alikuwepo hapo kuanzia kitambo, na waziri pia wa uchumi wa majini Salim Mvurya amekwisha wasili katika eneo hili na ameandamana na viongozi mbalimbali tu. Pia tumemwona spika wa seneti Mason Kingi akiwa katika eneo hili. Kwa hivyo ni baadhi tu ya viongozi tayari ambao wamekuja fika katika eneo hili kushuhudia kupokezwa ama kubadili mkondo kutoka kwa pikipiki zile zinazotumia mafuta hadi katika pikipiki hizi za umeme. Pengine unajiuliza mtazamaji, ni vipi mimi kama mwanabodaboda ama Mkenya nitaweza kumiliki pikipiki hii? Sasa kupitia kampuni hii ya Spiral ambayo ni mojawapo ya kampuni ambazo zinatoa pikipiki hizi kwa kushirikiana na Wizara ya Biashara na benki ya KCB, na wanasema kwamba wewe ukitaka kununua ama kumiliki pikipiki hii basi utakuwa unalipia shilingi 415 kila siku iwapo ungetaka kumiliki pikipiki hii ikiwa ni njia ya mkopo. Wengi wakihoji kwamba bila shaka itasaidia wengi wale ambao pengine hawana pesa za kulipia kwa pamoja, lakini wangetaka kufanya biashara kupitia pikipiki hizi kuweza kuimiliki. Kwa hivyo wewe kama ni mwanabodaboda pale nje ama ungetaka kuinunua kwa sababu ya biashara ama hata vile uchukuzi, basi ni fursa yako ya kuangazia ni vipi utaweza kufanya hivyo katika njia ya mkopo. Na kuhusiana na tatizo hilo la vifaa vya kuongeza umeme pikipiki hizo, pia wabunifu ama washikadau katika sekta hiyo wanasema kwamba ndio kila kilicho na mwanzo bila shaka huwa kinakuwa na matatizo kidogo kidogo pale mwanzoni, lakini kadri pikipiki hizi zinavyozidi kuongezeka humu nchini, wenyewe wanasema kwamba vituo hivyo vitakuwa ni vingi. Kwa hivyo hilo lisiwape hofu wale ambao wanataka kuzimiliki, kiamini kwamba kila kitu, mikakati yote imewekwa sambamba kuhakikisha kwamba wewe unaimiliki hautojutia kwa njia moja au nyingine. Kumbuka pikipiki hizi pia miongoni tulikuwa tukizungumza tuna
wamiliki wa kampuni hiyo wanasema kwamba kando na ilivyo hizi pikipiki ambazo zinatumia mafuta ya dizeli zinatoa moshi, pikipiki hizi hazina moshi, pia hazina ile sauti makelele yale. Kwa mfano pikipiki kianzishwa tunajua kwamba zinakuwa na makelele mengi, pikipiki hizi hazina. Lakini sasa wengine wanasema hiyo ni hatari, manake kwa wale ambao wanatembea huenda wasisikie pikipiki ikija na wakaenda kugongwa. Lakini anasema kwamba pikipiki hizo pia zinaoni, kwa hivyo wale ambao watakuwa ni wanaendesha pikipiki hizo wataweza kupiga honi zile kuweza kuwatahadharisha watumizi wengine wa barabara kuweza kuondoka tu na kuruhusu pikipiki hizo kupita. Kwa hivyo ni pikipiki ambazo zinaangazia zaidi uchafuzi wa mazingira, zikipunguza kwa kiwango kikubwa, lakini cha zaidi mno zikizidi kubuni nafasi za ajira kwa vijana ambao wangetaka kujitosa katika ulingo huo wa pikipiki. Kikisio tu kwamba takriban milioni 1.5 nusu ya vijana humu nchini ni wamiliki au ni wanabodaboda. Kwa hivyo ni zoezi ambalo linaendelea katika eneo hili la Mama Ngina Waterfront katika kaunti ya Mombasa. Rais akitarajiwa kufungua rasmi pikipiki hizo ambazo zinatumia umeme, ikiwa ni za aina yake kuzinduliwa katika kaunti hii ya Mombasa. Tayari katika kaunti ya Nairobi zimekwisha zinduliwa na kampuni mbalimbali, pia kuna yale magari, lakini katika kaunti ya Mombasa ni aina yake. Kwa hivyo bila shaka ni habari njema kwa wenyeji wa kaunti hii ambao wanataka kuingia katika kampeni hii ya kupunguza uchafuzi wa mazingira, zikiaminika kwamba pikipiki hizo zinapunguza tu kwa kiwango kikubwa uchafuzi wa mazingira, mtazamaji. Na bila shaka kama tu unavyoona kwa vyombo vya habari, kusoma kwenye magazeti, ulimwengu sasa hivi unaelekea kidijitali, mambo mengi yakiwa yanafanya kidijitali. Cha zaidi mno vita dhidi ya uchafuzi wa mazingira na tabia nchi, kuilinda ama vita dhidi ya athari ya tabia nchi pia vikizidi kukita kambi ama vikizidi kuongezwa nguvu hata zaidi na mataifa mbalimbali, si barani Afrika tu, lakini pia katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo kama unavyoona mtazamaji, picha kwenye runinga yako ni picha ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka eneo la Mama Ngina Waterfront, ambapo Rais William Ruto tayari amekwisha fika hapa. Anafahamishwa tu kuhusiana na pikipiki hizo ambazo anatarajiwa kuzindua muda wote kuanzia hivi sasa. Kumbuka rais amesema kwamba tunatarajia kwamba kuanzia mwezi huu wa Septemba takriban pikipiki 200,000 zitakuwa zimefika katika soko ama zinatumika na Wakenya mbalimbali, hasa walengo wakiwa ni wale wanabodaboda, na pia ikiwa imewekwa mipango tu mbalimbali kuhakikisha kwamba kama hauna pesa za kuweza kulipia kwa mara moja, unaweza kufanya hivyo kupitia njia ya mkopo na unaweza kulipa kwa polepole. Hii ikiwa ni vita dhidi ya uchafuzi wa mazingira, lakini cha zaidi mno kuongeza uchumi wa taifa na pia kuhakikisha kwamba vijana ambao ni idadi kubwa katika taifa hili wanapata nafasi za ajira. Sasa mtazamaji, zoezi hilo likitarajiwa kuanzia hivi sasa, ikiwa ni mwendo wa saa 11 jioni. Rais tayari yuko katika eneo hili akitarajiwa tu kuzindua rasmi pikipiki hizo. Kumbuka ni ushirikiano ambao unafanywa na Wizara ya Uwekezaji na Biashara na ile ya Uchukuzi pamoja na kampuni ya Africa Smart Mobility Solutions, ambayo imejikita katika kampeni hiyo ya kuhakikisha kwamba uchukuzi wa humu nchini unaondokea utumizi wa mafuta ya dizeli ambayo yanatoa moshi na kukumbatia uchukuzi au njia ya usafiri ambayo kwa kimombo wanasema ni e-mobility, inapunguza ile gas ya carbon. Hii kikita kwamba basi hizo ama pikipiki hizo zitakuwa zinatumia umeme. Kwa hivyo ni zoezi ambalo litakuwa linaendelea katika eneo hili, pikipiki zikiwa zinazinduliwa rasmi katika eneo hili kaunti ya Mombasa, ikiwa ni vita ama ni juhudi zinazofanywa na rais na serikali yake, Rais Daktari William Ruto, katika vita tu dhidi ya uchafuzi wa mazingira na kisha kwamba taifa
linapiga kipaumbele ama linakuwa mstari wa mbele katika vita hivyo dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Mtazamaji, ikiwa ni picha za moja kwa moja zinazokujia kutoka eneo la Mama Ngina Waterfront katika kaunti ya Mombasa. Rais akitarajiwa kufungua ama kuzindua pikipiki hizo zinazotumia umeme. Tayari tumekushaona pale awali wanabodaboda mbalimbali tu wakiwa wakizungumza na sisi wakisema kwamba wengi wao bila shaka wanataka kukumbatia. Wengi hata wakisema kwamba wanadhani ama wanatizamia kwamba pikipiki hizi hazitaweza kutosheleza mahitaji yao, maanake wanasema wengi sana wanataka kuasi zile pikipiki za kutumia dizeli ili kukumbatia hizi ambazo zitakuwa zinatumia umeme. Japo wengi wanaoji huenda pengine wakakatikiwa na umeme njiani itakuwa vipi, lakini hilo bila shaka likiwa linaangaziwa na wadau katika sekta hiyo, wakitakiwa tu kuwa na subra kwamba chochote kile kinachoanza lazima, hata mtoto akizaliwa anatambaa kwanza ndio atembee. Kwa hivyo wengi wakiahidiwa tu kwamba vituo hivyo vitakuwa kila mahali humu nchini. Bila shaka mtazamaji, kama umekuwa ukimsikiza tu rais amekuwa akisema kwamba kuanzia mwezi huu wa Septemba kwenda mbele juhudi zitakuwa zinaelekezwa zaidi katika kuhakikisha kwamba pikipiki hizo zinafika katika maeneo yote humu nchini, takriban pikipiki 200,000 mtazamaji. Iwapo unatizama ama unajiunga nasi sasa hivi, usishangae picha zinazokuja moja kwa moja ni kutoka eneo la Mama Ngina Waterfront katika kaunti ya Mombasa. Rais Daktari William Ruto ambaye tayari amekwisha fika katika eneo hili anatarajiwa mwendo wote kuanzia hivi sasa kuzindua pikipiki ambazo zinatumia umeme, ikiwa ni ushirikiano wa Wizara ya Biashara na Uwekezaji pamoja na ile ya uchukuzi na kampuni ya Africa Smart Mobility Solutions ambao wanazindua pikipiki hizo katika eneo hili ama katika kaunti hii ya Mombasa, zikiwa ni pikipiki ambazo zinatumia umeme. Na tukiwa tunaasi tu katika zile pikipiki za kutumia dizeli. Naam. Mtazamaji, picha zinazokujia moja kwa moja ni picha ambazo ziko katika eneo la Mama Ngina Waterfront. Kama unavyoona viongozi mbalimbali tu wa mkoa na pia wale wa serikali wamekushafika katika eneo hili, na pia hali ya usalama iko shwari tu katika eneo hili la Mama Ngina Waterfront kaunti ya Mombasa. Bila shaka mtazamaji, kama unavyoona tu ni viongozi mbalimbali pia tu ambao wamefika kuungana na rais katika shughuli hii ya uzinduzi wa pikipiki zinazotumia umeme. Katika hema hili ama miongoni tu mwa wale ambao wamefika katika eneo hili mtazamaji, pia ni watumizi wa pikipiki ambao wamekuwa wakitumia pikipiki zile za awali, na wakionyesha furaha yao tu pale awali tulipokuwa tunazungumza nao, wakisema kwamba wana imani kwamba pikipiki hizi zitawaongezea faida hata zaidi, kando na pia wao kuchangia Twadumisha tamaduni, twalinda yetu asili, ajira tunazibuni kuwaleta watalii, elimu iwe sukani, uvivu tusikubali, Kenya yetu menawiri, sisi sote mashujaa. Nilipofika Nagura naondoka uwanjani, Kenya ni nchi imara yenye sifa duniani, na wanayoipa sura ni
mashujaa, jueni Kenya yetu menawiri, sisi sote mashujaa. Na mtazamaji, na kama nilivyokuwa nimekuelezea, tuko katika eneo la Mama Ngina Waterfront katika kaunti hii ya Mombasa, ambapo zoezi zima katika eneo hili ni uzinduzi wa pikipiki ambazo zinatumia umeme. Lakini wacha nimpe fursa mheshimiwa ambaye ni seneta wa kaunti ya Tana River tuelezee tu machache kuhusiana na uzinduzi huu, na yeye je, ameukumbatia vipi taifa linapoondokea utumizi wa mafuta ya dizeli na pengine kukumbatia utumizi wa umeme zaidi. Shukrani sana kwa kubali kuzungumza nasi KBC, bwana seneta. Kwanza hujambo? Sijambo, asante. Asante sana kwa kuniita kwa interview yako. Jambo muhimu ambalo ni lazima tukubaliane nalo ni kwamba hewa chafu imeleta mabadiliko tabia nchi katika dunia nzima, haswa kwa nchi za Ulaya. Sasa dunia nzima watu wameanza kuchukua hatua za kubadilisha utumizi wa hewa ambazo mafuta ambayo yanatumia carbon. So sisi tukiwa tunafuata nyayo za rais amesema lazima tutumie energy ama kawi ambayo ni safi, sio kawi ambayo yachafua nchi ama hewa ya nchi. Kwa hivyo uzinduzi huu utasaidia katika hatua hizo, na Kenya iko mbele katika bara ya Afrika na dunia nzima kwa kujaribu kufuata kawi ambayo ni safi. Kwa hivyo uzinduzi huu sisi tunaufurahia, na tunajua vijana wengi watapata makazi, hasa kwa sababu kawi ambayo ni safi si ghali kama hii kawi ya petroli ambayo anatumia kwa pikipiki. Ukifanya hiyo charging itakaa siku nyingi, utapata faida nyingi kushinda kama unatumia kawi ambayo ni ya petroli. Kwa hivyo sisi tunafurahia na tunaomba vijana wabadilishe sasa
waweke uwekezaji katika hizi pikipiki mpya. Asante. Sasa kabla sija kuachilia tu uondoke, kuna wale wanasema kwamba ni ghali, pengine hili serikali inanuia kuliangazia vipi? Wanasema ni ghali, lakini ukiangalia hapa benki kama KCB wamejitolea kushikana mkono na serikali kusaidia vijana. Maanake kila mtu anajua watu wakianza maisha hawana pesa, kila mtu anaenda polepole. Kwa hivyo benki ya KCB wameshikana na serikali katika mpangilio huu ambao inaitwa ni public private partnership. Wakishikana namna hii, watu watakuwa wanalipa shilingi 267 wakichukua mkopo, na itawasaidia katika kupata hela na kumiliki. Badala wewe kwenda kufanya kazi ya mtu, afadhali ujipange uchukue mkopo kidogo, alafu hiyo bodaboda iwe ni yako. Kwa hivyo ni ghali kidogo, lakini kuna mpangilio ambayo watu wakifuatizia watafaidi. Kabisa ni kuhusiana na maeneo ya kwa kimombo wanasema kuchaja ama kuongeza umeme. Wengi wanahisi kwamba pengine taifa halina miundo misingi ya kutosha kuhakikisha kwamba pikipiki yangu inapoisha umeme naweza kuongeza umeme kiurahisi. Ukiangalia mahali kama Mombasa, mahali kama Nairobi, Kisumu, umeme upo wa kutosha. Sasa pengine watakaofanya pengine malalamishi ni watu ambao wako mbali kidogo, lakini ukiangalia uzunduzi umefanyika Nairobi, umefanyika sasa Mombasa, na pengine katika mipangilio yake rais anaweza kuzindua katika miji mikubwa. Sasa tukianza hiyo miji mikubwa, kwingine itafuata polepole, sababu miji mikubwa ndio ambao pia kuna uharibifu wa hali ya anga zaidi kushinda huko ndani. Kwa hivyo sioni shida, naona ni mwanzo mzuri, alafu wengine watafuatisia. Asante sana. Nawaomba wananchi wa Kenya, na natoa mwito wangu, kila mtu atafute mbinu ya kujisimamia. Raisi, gavana, seneta, mbunge, mama kaunti hawatakuja shambani kwako wakulimie. Wewe mwenyewe lazima uchukue jembe ulime, na hiyo sio kitu kusema utamwachia MCA akufanyia ama kiongozi. Lazima Wakenya tuchukue mamlaka ya maisha yetu. Serikali ikiingia kutusaidia ni sawa, lakini haswa tuchukue mamlaka ya kujisimamia, kulima mashamba yetu kama una shamba, kuchunga mbuzi zetu, kuku wetu kama una kuku, na hata kama unaishi town lakini waishi sehemu kama Mtopanga ama mali kuna nafasi, utie bidii na Mungu atakubariki. Asante sana. Na mtazamaji, kama ulivyomsikia seneta wa Tana River anasema kwamba tia bidii na Mungu atakusaidia. Tulime mashamba yetu kama una shamba, na pengine kama hauna shamba lako laweza kuwa pikipiki hii ambayo inatumia umeme, mtazamaji. Kwa hivyo jitahidi uweze kupata yako. Utakuwa tu si unajipatia riziki lako la kila siku, bali pia utakuwa unaungana na taifa na ulimwengu kwa jumla katika vita dhidi ya uchafuzi wa mazingira ambao unatokana na vitu vingi tu, ikiwemo hewa chafu inayotokana na pengine utumizi wa mafuta ya dizeli. Kwa hivyo pengine shamba lako wewe ni pikipiki, fanya hivyo. Wasiwasi wa kwamba pengine sina pesa za kutosha, umesikia kwamba serikali inaungana tu na mashirika mbalimbali ikiwemo benki ya KCB kuhakikisha kwamba wewe unapata mkopo ili uweze kumiliki pikipiki hiyo. Na pia usisahau kuna ule mpango wa Hustlers Fund, pengine unaweza kuruhusu wewe kumiliki pikipiki yako na ikawa ndo mwanzo wa safari yako ya wewe kupiga umaskini teke na kuwa mmoja wa wale ambao wanaweza kujitegemea katika taifa hili, na pia pengine atakuwa wale ambao miongoni mwa wale ambao wanaweza kuwaajiri watu wengine. Mtazamaji, ni semi ama ni uhakikisho huo ambao unatolewa na serikali na viongozi mbalimbali tu ambao umechagua wewe, tumewachagua mimi katika kuhudumia sisi wa Kenya, mtazamaji. Kwa hivyo
na kuhusiana na tatizo hilo pengine la miundo msingi, ni vipi umeme wangu ukiisha nitaweza kuongeza vipi, pengine vituo hivyo vya kucharge viko mbali. Umesikia kwamba chochote kile tu kikianza mwanzo lazima kina matatizo yake, lakini kadri zinavyozidi kuongezeka nchini na matumizi yake yanavyozidi kuongezeka, ndivyo vituo hivyo pia vitazidi kuongezeka na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa rahisi kabisa, na pia pengine hata utumizi wake utakavyozidi kuongezeka, bila shaka itamaanisha kwamba pengine pia gharama yake itaweza kupungua maradufu. Kwa hivyo ni wewe tu kujipiga moyo konde na kuwa mmoja wa wale ambao watakuwa kipaumbele katika kupigana vita dhidi ya uchafuzi wa mazingira kupitia hewa chafu. Mtazamaji, zoezi zima linakujia moja kwa moja kutoka eneo la Mama Ngina Waterfront, ambapo Rais William Ruto ambaye tayari amekwisha fika katika eneo hili anatarajiwa muda wote kuanzia hivi sasa kuzindua rasmi kwa mara ya kwanza katika kaunti ya Mombasa, kaunti namba 001, utumizi wa pikipiki ambazo zinatumia umeme, ikiwa ni ushirikiano wa Wizara ya Uchukuzi na pia Wizara ya Biashara na Viwanda na kampuni ya Africa Smart Mobility Solutions Kenya, ambao hii leo wanazindua pikipiki hizo ambazo zinatumia umeme. Pale awali kama nilivyokuwa tulionyeshwa jinsi ya kuweka betri hizo za kucharge, na pia tukaelezewa tu jinsi zitavyokuwa zikifanya kazi. Mtazamaji, Rais atakuwa anaingia katika ukumbi na bila shaka tutakuwa tunapata hotuba hiyo moja kwa moja jinsi itakavyokuja. Basi Mheshimiwa Rais pale basi anaelezewa vile electric motorcycle zitakazokuwa, akiwa hasla number 1.
naona kwamba labda ataenda kajaribu ile pikipiki. Naona wakisema wamuondokee breki hizi sije zikakataa. Mheshimiwa Rais ndio huyo sasa tunamuona akienda na ile pikipiki mwenyewe. Sijui kama angepewa mteja ili ajaribu akiwa na mteja. Iwe ni ride ya kwanza. Wapi makofi ya Rais? Tunamuona pale akiendesha vizuri kabisa. His Excellency the President testing the electric motorbike. As promised, by 1st of September, this would be done, and here we are. Kongole Mheshimiwa Rais, hasla namba 1. Tunaona pale basi ameweza kuiendesha vizuri. Ulibebe matatu ndio na battery zako chukue zingine uenda extra battery mode. Tukimkaribisha Mheshimiwa Rais, karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya katika ukumbi huu. Tumekungoja kwa hamu na gamu. Wapi shangwe na vigelegele ya kukaribisha Rais? Karibu sana. Karibu. Mtawaita wale ambao watatuongoza kwa maombi, Father Mdawida na Sheikh Muhammad, tafadhali waje ili watuongoze kwa maombi ili tuweze kuendelea na hafla hii. Karibuni sana. Tutaanza na Sheikh Muhammad alafu akifuatwa na Father Mdawida atuongoze kwa maombi. Karibu. La tuombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tukushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zako kuweza kutukanisha mahali kama hapa. Tukuomba Mwenyezi Mungu kwa fadhila zako na baraka zako ulibariki function hii au hafla kama hii. Tukuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku hii tukufu utupe amani, utupe mapenzi, tupendane. Mwenyezi Mungu ubariki kwa kazi hizi ambazo kwamba zimeanzishwa na Mheshimiwa wetu, Rais wetu, basi iwe ni kubariki vijana na kila wenye kutumia ili kuweza kuwasaidia katika uchumi wao. Tukuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yako matukufu utupe amani, utupe mapenzi. Viongozi wetu wote waliohudhuria hapa kutoka rais wetu mpendwa, mawaziri, wabunge pamoja na magavana, wape hikma zaidi ya kutongoza katika njia ambayo kwamba unaitaka wewe Mwenyezi Mungu. Ya Allah, kila ambalo kwamba ni la khair Mwenyezi Mungu tuletee, na kila ambalo kwamba ni la shari Mwenyezi Mungu tuweke mbali. Na vile tukao Mwenyezi Mungu kwa baraka ya siku kama ya leo umpe imani rais wetu na aweze kutunulia sisi vifaa kama hivi ili tuweze kuendesha ibada yako kwa wema. Kwa jina la Mwenyezi Mungu na kupitia bwana wetu Mtume Muhammad SAW tumeomba na tukaamini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. E Mungu Baba Mwenyezi uliye asili ya wema wote, tunakushukuru kwa kusanyiko hili. Ni mapenzi yako Wakenya tuishi kindugu kwa ajili ya amani na maendeleo. Tunawakabidhi viongozi wetu mikononi mwako, tukianza na rais wetu mpendwa, makamu wake wa rais, gavana wetu wa Mombasa na viongozi mbalimbali wa serikali. Uwajalie moyo wa hekima, upole,
mapendo na utumishi maridhawa, ili katika kuyatekeleza majukumu yao haki itendeke, na hivyo msaada wa kweli uweze kuwafikia wananchi wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, Mnenaji wa Seneti Amason Kingi, Mheshimiwa Amason Kingi, Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Moses Kuria, Waziri wa Barabara na Usafiri Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, mawaziri wenza, makatibu wakuu waliofika hapa, viongozi wa kitaifa na wa county, na pia tukiwa na CEO Jules Saman na Dominic Nkurunziza ambaye ni CMO wa Spiro, wageni wote walioalikwa, wananchi. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba sasa nimwalike Waziri wa Trade and Industry Mheshimiwa Moses Kuria, tumpigie makofi akija ili aweze kunena machache na atuongoze. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir, mawaziri wenzangu, Waziri Murkomen wa uchukuzi na barabara, Waziri Mvurya wa uchumi samawati ama kitu kama hiyo, Waziri wa utumishi wa umma, Waziri Aisha Jumwa, wabunge, maseneta na wana bodaboda hoye. Hamjambo. Hamjambo tena. Mheshimiwa Rais, leo ni siku wa wale watu ambao mkubwa wangu anaitwa Ligiji anaitaga hawa ndio shareholder wa serikali yetu. Kama si kwa hawa, mimi sioni kama tungekuwa hapa siku ya leo mbele yenu. Na wana boda boda, leo ni siku yenu na mjisikie mkiwa na nguvu. Mheshimiwa Rais, tarehe 1 mwezi wa 6 tukiwa katika uwanja wa Embu katika siku ya madaraka ya taifa letu, ukatangaza hadharani mchana, ukasema tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka wa 23 utazindua pikipiki za stima. Nataka kuuliza wana bodaboda, nimesahau kalenda yangu nyumbani. Leo ni tarehe ngapi? Mwezi gani? Ametimiza hajatimiza? Ametimiza hajatimiza? Mheshimiwa Rais, kuna maneno mingi ilikuwa imesemwa ati sisi tunasema na hatufanyi. Mheshimiwa Rais, imewezeshwa kwa ushirikiano na kampuni ya Spiro ambao wameweka hii mradi, wameweka rasilimali yao, na kampuni ya Spiro ni moja ya miradi ya uwekezaji ambao tuliafikiana na ile banki ya Kiafrika inaitwa Afri-Exim Bank, mradi wa bilioni 420, sio ya kukopeshwa, ambao ni investment ya investor, private investment, kuonyesha ya kwamba wawekezaji wa kimataifa wanaendelea kuonyesha imani yao na uchumi ya Kenya na serikali yako, Mheshimiwa Rais. Bali na hao, Mheshimiwa Rais, tuko na ushirikiano ambao umetuwezesha kuwa hapa
na makampuni mawili Kenya, hapa Kenya. Ya kwanza ikiwa ni shirika ya M-Pesa Safaricom ambao ni maarufu duniani yote, na ya pili ni banki ya KCB. So kabla niendelee, niruhusu kwa dakika moja niite mnenaji kutoka kwa upande wa M-Pesa na ndio atuonyeshe vile watasapoti hii mradi kuenda mbele. Na karibu sana George. Your Excellency, Dr. William Ruto, the President of the Republic of Kenya, due to time, you will allow me to ride on all protocols. Hamjambo. Kwa kweli sitaongea kwa Kiswahili, lakini nimesomea hapa Kenya, naelewa Kiswahili, lakini nilikuwa nimeandika vitokezo zangu kwa lugha ya Kiingereza. Ni sawa? This is not just an exciting launch, Your Excellency and the team here, but it's actually a great milestone. Several organizations have come together to combat the challenges of climate change by use of technology and innovation. We've not only done that, and you'll hear how there are so many firsts here, but we've also addressed affordability and accessibility. And I'd like to thank our partners, both Spiro as well as KCB, because we can have such great initiatives, but if they are not accessible to the mwananchi, to the hustler, then it means nothing. If they are not affordable, then it still does not mean anything. But here we've brought technology together, the power of M-Pesa, the power of financial services, and the power of innovation to address this. When we think about what we've been able to achieve here today, and indeed, I know I'm not dressed in a blue reflector, like it's extremely exciting because, but also to say that, look at the impossibilities, but actually see possibilities. It's in line with not just keeping to our plans around SDGs, but really combating this problem and challenge of climate change head on and believing that we can address these solutions in this country. Last but not least, this is a first, and I'll be announcing this because CS reminded me that 9 years ago, you were the first to go to our late CEO, Bob, to challenge him that we need to have standing orders on M-Pesa. This is the first initiative where you will have standing orders on a mobile platform. The first in the world, not just the first in Africa. So very happy that CS has been part of that. And we will not just use it for this project, Your Excellency. We were talking with CS, we're going to look at it across, even in health and other areas. Because we understand this economy, it's a Kadogo economy. We need to break things down to increase accessibility and affordability. And so somebody may not be able to have 500 shillings at a go to pay for NHIF, but if you can break it down to 17 bob a day, then they can be able to access. Your Excellency, I'm here and it would not be right for me to introduce the team from Safaricom, the young people who've worked on this great innovation. Allow me to ask you to stand up kindly, the team from Safaricom. These are young developers, young product engineers. Your Excellency, you know we've worked with you on Hustler. We've worked on e-fertilizer. The other time I told you that the young people of this country, through the power of technology, are going to take Kenya to the next level. As Africans, you may be seated. Many times we say and see that we have many problems and challenges. But I see our problems and challenges as opportunities to actually use innovation, to use technology, to use our brains, to use creativity, to step up to the next level. This type of solution proves the power of innovation in Africa. It proves that we can actually do it. That when we think about all the various challenges we face, we should think about how we can address them. As Safaricom, we are committed to not just work with these partners, but with any partners to address these challenges. In closing, I'd like to say
that we will not be remembered for the problems we identified, but we will be remembered for the problems we solved. Thank you. Asante sana. Asante sana George. Mheshimiwa Rais, hili jambo la standing order kwa M-Pesa ni rekodi nyingine ya Kenya hii. Na sababu ameongea kizungu mingi, wacha nielezea watu wangu. Kwa hii standing order ni kusema tukikubaliana ile pesa unakatwa. Sio lazima ubonyeze ndio pesa ichukuliwe. Hata kama umelala inajiondoa yenyewe, my friend. Asubuhi ya pili unaamuka na uliza pesa ilienda wapi? Oh, ni ile boda yangu. Si hapo ni poa jameni? Si hapo ni poa? So kabla muende kujivijali, pesa kwanza ya boda boda iondoke, hiyo iondolewe mwenyewe. Na Mheshimiwa Rais, nishukuru watu wa M-Pesa, nimewasukuma sana. Miaka 9 tulipoanza huu mjadala with the late Bob Korimo, that our people, they may have the money or may not have the money, but let us do the remembering on their behalf. Hata kama wakisahau, tukumbuke. Kitabu cha pili cha Petero, mstari sura ya 1, mstari ya 12, inasema wakumbushe hata kama wanajua. Na hii standing order ndio njia ya kuwakumbusha. Hata kama wanajua kutumia teknolojia, tutafuata hiyo mstari ya Biblia na tuwakumbushe hata wakati wanajua na hata wakati wamelala. Mheshimiwa Rais, huu mradi pia umewezeshwa na banki ambayo imetusaidia sana, banki ya KCB. Lakini kabla nimuite mkurugenzi mkuu wa banki ya KCB, sijui kuna kampuni nyingine hapa pia wanatoa mkopo kwa hao watu wa bodaboda kwa 60%, na najua wako hapa. Sijui kama wanataka kujitetea wakiwa upande huu ama sijui wale watu wako wapi. Usiseme sikuwapea nafasi, lakini kama wako, wacha nichukue nafasi hii kumualika mkurugenzi mkuu wa shirika la KCB Kenya, Anastasia Kimtai, atuambie ni lipi ametuleta. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, all the cabinet secretaries present, Governor, Mombasa County, national and county government official, project partners, ladies and gentlemen, Salam alaikum. Thank you so much, Your Excellency. It gives us a great honor as KCB Bank to partner with you, and more specifically, a local bank that believed in your vision, and we've worked together even when other people could not see the light. And our commitment this evening, Your Excellency, is that we will continue working together to transform the lives of the people at the bottom of the pyramid. Your Excellency, when you invited us to be on the table for fertilizer conversation, we came to the table, nobody believed. If you now go to the western part of the country, there is Bamba harvest. When you invited us for the Asla Fund, nobody believed. As KCB, we use our resources to enable that. Your Excellency, how about the G2G oil? We came to the table, and that's a clear demonstration that there is a bank that believes in your vision, and we will work together. Your Excellency, I know when I go back to the office, my colleagues will ask, really, at that cost? But I will allow you to announce that. But we are also committed to make sure that the borders who are going to seek credit, that we will make it affordable for them. Because we believe in our people and we believe in your vision. This initiative that you are launching this evening doesn't talk only about transport from one point to another, but talk about the climate that you really challenge all of us. And we are in it to work together. Finally, Your Excellency, through the KCB Foundation, we commit to skill our borders, our brothers and sisters, in terms of skills, so that we can ensure that as they ride these borders,
It's safe and secure because we only have one country, Kenya, and we need you to be alive so that collectively we can live together. Finally, Your Excellency, as we move forward, let us remember that the journey towards a greener future requires collective effort. Together, we can make a difference and create a sustainable world for the future generation. Thank you so much. God bless Kenya. God bless you all. Asanteni sana. Your Excellency, Madam Anastasia has talked about safety and security. Me, what I know best is how to give these people a border that is cheap, that is affordable, that they can charge. Maneno ya safety, I'm not very good at. Lakini moto unaazimwa pahali umewaka, so nitamwalika sasa mwenye safety hiyo umesikia, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen akuja tuelezee hayo. Mheshimiwa Rais, mawaziri wakiongozwa na waziri mwenzangu Moses Kuria, viongozi wenzangu wenye wako hapa na wananchi wote aswa wana bodaboda, amjambo. Amjambo tena. Mheshimiwa Rais, tuko hapa kwa hafla hii kusherekea ile tunasema hatua yenye tumefika tukipambana na ile janga ya climate change. Mheshimiwa Rais, wiki ujao wewe umepanga pamoja na marais wengine kutoka Afrika kwamba tutakuwa na mkutano mkubwa sana ya kuhamasisha watu na kuzungumzia mambo ya climate change. Njia moja ya kukabiliana na climate change ni kuhakikisha ya kwamba tuko na magari na bodaboda ambayo ni ya stima ama inatumia nguvu za umeme. Na ukiona ile kazi imefanyika hapa, ningependa kwanza kumpongeza ndugu yangu Moses Kuria na idara yake ya uwekezaji pamoja na wale wote wameshirikiana na idara hiyo kuhakikisha tumepata hizi pikipiki. Mheshimiwa Rais, wizara yetu ni ya bodaboda. In fact, at the bottom of the Ministry of Transport are bodaboda. Na tumekuwa wewe tumeshirikiana na wewe kwa hafla nyingi ya bodaboda tukitafutia njia ya bima, mambo yenye yanahusiana na jinsi ambavyo tutaweza kuhakikisha kwamba kuna safety. Lakini zaidi ni kusema kwamba katika wizara yetu ni kufanya policy. Kazi ya Moses Kuria ni kutafuta investors. Policy ambayo tumeweka Your Excellency, tuligazette a task force 2 weeks ago ambayo kazi yake, hiyo task force sio ya wizara yetu peke yake. Kuna watu wanatoka wizara zote pamoja na county government. Kazi yao ni kuhakikisha ya kwamba tume-update ile inaitwa National Transport Policy, ndio tupate ile inaitwa e-mobility policy. Hiyo policy sasa ndio itaelekeza sisi kuona ni njia gani tutaweza kuenda kwa mambo ya charging, kama vile tunajua swapping stations, kwa mambo ya tutahakikisha aje ya kwamba yale mapikipiki ambayo sasa hivi yanatumia petroli itapenduliwa namna gani ifikie yale ambayo yanatumia umeme, na hao wakina bodaboda watasaidiwa aje wakati tunasafiri kwa safari hiyo kutoka bodaboda ile inatumia petroli kufikia ile ya umeme. Mheshimiwa Rais, hiyo task force iko na siku 180 days, and we will have a new law and a new policy which will guide e-mobility. And perhaps, Your Excellency, I have no doubt in my mind, we will be the first country in the continent of Africa and in most developing countries to have the e-mobility policy and e-mobility law. And we will be the leading nation because you have positioned yourself and our country to be the leading nation on matters e-mobility. Hiyo ni kusema kwamba tutakuwa nchi ya kwanza kuwa na sheria na kuwa pia na ile policy ya kuhakikisha mambo ya e-mobility. Mheshimiwa Rais, ingawa tunasherekea sana hivi, na ninataka kupongeza kampuni ya Spiro. Mheshimiwa Rais, nataka kupongeza KCB Bank. Sio tu kwamba KCB wako kwa mambo ya bodaboda, lakini wanatusaidia pia sisi kwa mambo ya ujenzi wa barabara, na tunashirikiana pamoja, na ni furaha kwamba kuna mabenki kama hawa na wawekezaji wengine wa taifa letu
ambao wanaweka msingi kwa mambo ya Wakenya. Mheshimiwa Rais, sio Safaricom peke yake imefanya hii kazi ya hapa. Ningetaka kujulisha pia kwamba sisi na Safaricom tunafanya pamoja kusaidiana. Ile nilitangaza hivi majuzi kwamba tunataka dashboard cameras and vehicle telematics. Your Excellency, we are waiting. The team from Safaricom are helping us to establish ways of monitoring our vehicles, and we have agreed with Safaricom that we will start with our high school buses to make sure that we give a model vehicles that are going to be able to be monitored by the government, but also by the schools themselves, to know how the cars are going to be driven and how our children are being carried. But even when we speak about these issues, Your Excellency, tunasema mambo mazuri, lakini niko na habari mbaya. Mheshimiwa Rais, tunapoteza watu 5,000 ambao umejulikana, watu 5,000 kwa maajali ya barabara. Na katika hawa watu 5,000 tunapoteza kwa barabara, watu 3,000 wanachangiwa na sekta ya bodaboda. Kwa sababu tumepigana na miaka mingi, wale ambao wako na magari, wale wako na matatu, wamezingatia zile kanuni ambazo tumeweka na ile ajali za barabara zimepungua. Lakini kwa sekta ya bodaboda, tunapoteza wanabodaboda kila mwaka 1,500. Na wao ni vijana ambao wako chini ya miaka 35. Wale tungetegemea kugusa uchumi wetu kwenda mbele. Wale ambao wanabebwa kwa hiyo bodaboda ambaye pia tunawapoteza ni 1,000. Nambari inafika, hao ndio wanaitwa pillion passengers. Tunapoteza 1,000. Inafika 2,500. Alafu watu ambao ni pedestrians wanatembea kwa barabara ambao wanagongwa na bodaboda ni 500. Yote inakuwa 3,000 people that we lose every year because of road accidents caused by a bodaboda sector. This is not good news. If you go to almost every hospital in the country, yenye iko na ward, there is a special ward now being called bodaboda ward. Yenye iko na watu wenye wameumia kwa ajali ya barabara. Hata kama tunasherekea mambo yenye tunasherekea hapa, ningependa kuwaomba katika sekta hii ya bodaboda, na washukuru Spiro kwa sababu nilionyeshwa ile motorbike yao iko na speed governor na pia iko na teknolojia ya kuonyesha ule mtu wa bodaboda anakimbia kwa mbio gani na ako upande gani. Mheshimiwa Rais, ile sekta hii yenye tukitaka kupunguza ajali za barabara na kuokoa taifa letu, uchumi yetu na maisha ya watu wetu, mimi nawaomba ninyi ndugu zangu ambao uko mwa bodaboda sekta, wale wanakufa zaidi kwa hii ajali za barabara ya bodaboda sio hata wananchi wengine, ni nyinyi wenyewe. Na ningependa tuzingatie kanuni za barabara za kuhakikisha kwamba tuko na safety, ndio sisi tuweze tukatembea na tupate nchi ambayo iko health. Tukicelebrate mambo ya bodaboda sector, tuna celebrate ile pesa inakuja kwa familia, sio ile pesa inaenda kuondoa familia nzima kutoka kwa ajali za barabara. Tunajua kwamba kuna wengi wako na maajali mbaya na inafanya mafamilia wauze kila kitu yenye wako nayo ili waweze wakatibu wagonjwa. I really feel this is a very terrible thing and I want all of us to join hands. Mheshimiwa Governor, tumekubaliana kwa wizara yangu ya kwamba tutaleta mswada yenye tutajadiliana sisi pamoja na county governments. We would like the regulation of transport in the bodaboda sector, because it's a last mile form of transport, to be transferred to county governments with the support of national government, so that the problem is sorted at a local level by county governments. And we are ready even to find special grant and conditional grant that will go specifically to that function to be managed by county government, so that we can get better results insofar as dealing with accidents in the bodaboda sector is concerned. Hiyo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo. Mbali na haya, nataka nishukuru ndugu yangu Waziri Moses Kuria. Ilifaa sana Mheshimiwa Rais mtu kuwa waziri ambaye ni mwanabiashara kama huyu Moses, na afuati sana kanuni za wizara, anafuata zaidi kanuni za biashara. Ndio unaona tunaweza kusonga mbele vile tunasonga. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Asanteni sana.
Mheshimiwa Rais, hapo kwa usalama niongeze kidogo niseme. Wale wezi wamezoea kunyang'anya wanabodaboda wetu bodaboda zao. Hizi za Rais William Ruto za stima, ukijaribu kuiba apige risala, jameni tunaizima tukiwa control room, unaichukua bodaboda yako unakuja, tunakwambia mambo ni mangapi? Nichukue hii fursa kumwalika, najua muda umetubana, lakini nisipomwalika dadangu Aisha Jumwa hapa katika hilo baraza la mawaziri, ile kisirani nitapata. Waziri Aisha Jumwa, karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Daktari William Ruto, Gavana wa Mombasa, Spika wa Seneti, mawaziri wenzangu, partners wetu ambao wamefika mahali hapa, wana shughuli na wageni wetu wa heshima wa leo, wana bodaboda, hamjambo. Hamjambo. Kwa sababu ya muda umeenda sana, mimi nataka nichukue nafasi hii nimpongeze Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Na nimwambie rais wetu, usifanye kazi kutafuta kupewa sifa. Wewe fanya kazi, sifa zitakufuata. Hata wakikataa, sifa zitakufuata. Nataka niseme leo ndio ile siku. Kama wengi walivyokuwa wakisubiri wakisema haitawezekana, leo imewezekana. Mheshimiwa Rais, mimi furaha yangu kubwa ni kwamba pia sisi hatujaachwa nyuma. Tukiangalia hizi reflectors za blue t-shirts and caps, sisi pia tuko. Na mimi nataka niwapongeze sana. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kitu ambacho hakiwezekani ni kile hakijafanywa. Kwa hivyo mimi nataka niseme, Rais, unatenda yale yote ulioahidi, na mimi nafurahi kuwa associated na serikali yako, na pia ninafurahi kwa sababu ahadi zote ambazo umetimiza zimeendelea, ulizoahidi zimeendelea kutimizwa. Na hii ya pikipiki ya umeme tulikuwa tunaingoja kwa hamu. Kama nilivyosema, ambalo haliwezekani ni lile ambalo halijafanywa. Hizi pikipiki zimeendana kabisa na ile shughuli kubwa ambayo rais wetu kuanzia siku ya Jumatatu atazindua rasmi, ile conference ama summit ya tabia nchi, climate change. Kwa hivyo mimi nataka nimshukuru rais na nimuombee Mungu akupe nguvu, na pia vile vile nataka niwaambie hivi, mgema akisifiwa, haya yanayofanywa hapa ni mazuri sana. Kwa hivyo mimi nataka sisi tuwe kielelezo katika jamii. Tuhakikishe ya kwamba hizi bodaboda zimeleta natija, zimeleta manufaa zaidi kuliko madhara. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Murkomen upande moja, Aisha Jumwa upande mwingine, Moses Kuria upande mwingine. Sasa sisi zote ni ile tunaita damu moto. Na kwa baraza la mawaziri tuna mtu mmoja ambaye anatupoesha tukienda speed sana. Waziri Salim Vuria, karibu sana. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, mawaziri wenzangu, gavana na Mheshimiwa Spika, makatibu na viongozi, wanabodaboda na wananchi wote, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, niruhusu tu kwa dakika moja
niwasimamishe viongozi wa pwani wa tabaka zote, wale ma chairman, ma director, CASs, tafadhali tumsimame tuwatambue. Watu wetu wa chama, kila mtu asimame. Bas, hawa ndio viongozi ambao wamehudhuria kutoka hapa, wanabiashara hapa. Asanteni sana, asanteni, tunaweza keti. Mheshimiwa Rais, kwanza mimi nataka kuchukua tu nafasi fupi kusema karibu Pwani na pongezi kwa hatua hii ya ubunifu kwa mambo ya bodaboda na sekta nyingi ambazo umeanzisha kwa muda mfupi. Wakati ulianzisha Hustler Fund, watu walifikiri pengine your magic ama uhodari wako hapo. Lakini kumbe mkoba bado ulikuwa na mambo mengi. Leo tarehe 1 mwezi wa 9 umetuonyesha maajabu ya bodaboda ya stima. Na tunajua katika programu yako ya maendeleo bado kuna mengi. Yetu sisi muhimu ni kukuunga mkono, kushirikiana na wewe ili kuweza kufanikisha kila jambo. Sisi katika Wizara ya Uchumi Samawati na mambo ya baharini na madini, interest yetu kubwa katika mradi huu, tunataka kujua madini yale yanatengenezewa ile betri. Ndiyo tufanye ile value addition and mineral processing. Hiyo madini tuhakikishe next time hiyo betri inatengenezewa hapa Kenya. Kwa hivyo sisi, Mheshimiwa Moses Kuria, tutarudi tufanye uchunguzi. Tujue hii betri ni ya lithium, hii betri ni ya nickel, inatumia graphite, so that next time we are doing our mineral value addition and processing policy, we make sure that that mineral is developed here and we are able to do this in this country. Kwa hayo machache, mimi nataka pia kusisitiza Mheshimiwa Rais, hivi majuzi kumekuwa na kelele nyingi kwa sababu kuna watu wengi ambao hawataki ufanikiwe kwa huu muda mfupi. Mheshimiwa Rais, sisi tuko nyuma yako, tunakuunga mkono, wa Kenya wanakuunga mkono. Funga masikio, usisikize kelele. Ile mambo ambayo umepanga kwa mpango wa Kenya Kwanza, tufanye kazi, tuinue uchumi wa Wakenya wote. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa, nikimalizia, Mheshimiwa Rais, sasa nitamwalika Speaker wa bunge ya Seneti ndio ameweza kumwalika governor niweze kutumalizia hiyo mkondo, na governor atakualika. Lakini niseme Mheshimiwa Rais, hii mambo yote Kenya inawezekana kwa sababu ya kitu kimoja. Kwa muda mrefu sasa tuko na rais ambaye anasikiza na ambaye anatimiza lile anaahidi. Yangu ni kusisitiza hapo, Waziri Mvurya amesema hawa watu kazana na wao macho kwa macho, omundu kwa mundu. Hawa makatel ambao wamezoea vijana wetu wabaki kwa umaskini miaka yote, ya kwanza nitakuachia wewe, ya pili nitakuachia wewe, ya tatu ikizidikana unione kando. Asante sana, Mungu abariki. Speaker King. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Ruto, viongozi wenzangu, washikadau wa hafla ya leo, hamjambo. Rais wetu baada ya kusikiliza wale wenzangu waliozungumza awali, kusema kweli mambo ni matatu. La kwanza, accessibility. La pili, affordability. Na la tatu, sustainability.
Hao ndo ni matatu ambao tunapata kutoka kwa mradi huu. Your Excellency, one of the core pillars of the bottom-up economic transformation agenda, better known as the plan, one of the core pillars is the creation of the wealth around medium, small and micro enterprises. Na katika wavu hilo ndo tutapata hawa vijana wetu. Wana bidii kubwa, wana kiu ya kusukuma uchumi, lakini changamoto kubwa ni kwamba they don't have affordable credit. Today with KCB, they can be able to afford this machine. They are unable to access any credit facility. Walikuwa wakienda kwa banks wanaangalia kwa macho ambayo si ya huruma. They would end up in Shylocks. Na sisi tunajua riba ya Shylocks iko aina gani. But today, these young men and women can access credit thanks to KCB. Your Excellency, one of the things that we were discussing with Shangazi, my aunt, Asha, pale tulikuwa nje, is how sustainable is this project. Na baada ya wale wenye kampuni kutueleza vile vigezo ambavyo ameweka, ni kwamba this particular product is sustainable and it take them from today many years down the line. And therefore, vile vitu vitatu, accessibility, tick, affordability, tick, sustainability, tick. Your Excellency, we can only thank you. And I want to assure you, nikimalizia, these young men and women, they're aware and they know one American singer, very famous artist in America, anaitwa Drake. Si mnamjua? Drake aliimba nyimbo moja inasema kwamba we started from the bottom, now we are here. I can assure you, Your Excellency, at the end of your presidency, in fact not by the end of your presidency, in the course of your presidency, these young men and women will be singing that song. Because of this kind of intervention. May God bless you. Na mchukue ile wosia Waziri Murkomen amewapatia. Mutafika mbali. Kwa hiyo mengo machache, Mwenyezi Mungu atubariki. Governor, karibu. Asanteni. Salamu alaikum. Mungu yu mwema. Your Excellency, ukisikia fujo hawa jamaa ndo walinifanya mimi niwe gavana. Na nitaongea mambo yao nikimaliza. Lakini kwa sasa hata mimi pia unajua sasa hivi Kenya tunaenda mambo matatu peke yake. Hata mimi pia yangu si mengi, ni matatu peke yake. Ya kwanza mimi nilikunongonezea Your Excellency, nikakwambia ya kuwa hii mambo ya e-mobility ni lazima kuwe na national legislation, sheria. Na mimi nashukuru nimesikia Waziri Murkomen, he has taken the right step. Lazima kuwe na sheria ili iweze kuwachunga wale wenye fanya biashara na pia vile kuwachunga hawa waungwana. Kama serikali ya county, sisi tuko tayari kuweza kuwasaidia. Kama kuna sehemu mnahitaji mambo ya charging stations na exchange stations, tuweze kuhakikisha ya kuwaziweko kwa wingi. Pia vile Your Excellency, ama bwana, ili jambo limeweza kuanzishwa hapa Mombasa. Itakuwa ni jambo la aibu
kama na sisi kama county 001 tutakuwa sio wenye kuendeleza mstari huu. Kwa hivyo kama serikali ya county ya Mombasa, kwanza Department ya Public Health, Department ya Inspectorate na Department ya Revenue, pikipiki zao sasa tunatoa amri zitakuwa ni electric ili tuweze kwenda sambamba na dunia nzima. Pili, Your Excellency, mabwana, na mimi pia sijui niseme ya kwa na, lakini pia nikisema nisi vibaya, sio? Mabwana, Your Excellency, they made me who I am and I am forever indebted. Mimi nataka safari hii mulinipandisha pikipiki zile za petroli na pikipiki zile nyingine. Kwa hivyo mimi najitolea sub-county hapa katika Mombasa ziko 6. Kuna sako 6. Kila sako, Your Excellency, tunapeana pikipiki hizi za electric 2 waweze kujianzisha. Nadhani nimefika 3, sio? Ni ukiongezea hapo itakuwa nimezidi hata rais. Kwa hivyo mimi, Your Excellency, ni kutoa shukrani za dhati. Na najua tuna mazungumzo ambayo kwamba tunazungumza na waziri, sitotaka tuyataje sana kwa hapa, lakini kilio changu na msimamo wangu kama gavana wa ungwana hawa ya kuwa sitokuwa gavana yule ambaye kwamba kama nazunguka na wewe sana, kila unapokwenda unasikia kwa tunaomba hiki. Mimi nitakuwa ni gavana ambaye kwamba nataka kuacha rasilimali ya wana Mombasa iweze kuwafaa watu wa Mombasa. Kile tuombe tuweze kusimama kwa miguu yetu, tutambae, tusimame, na mimi nina imani, Your Excellency, yale mazungumzo tutotaka tuyazungumze kwa sasa, lakini tuko siku uwanja huu, Your Excellency, hapa mimi niliapishwa hapa na mabwana walikuja kwa wingi katika kiapo changu. Panapo majaliwa, ikifika mwaka 2027, panapo majaliwa, ya Mungu ni mingi, na nikisema ya Mungu ni mingi kuna na afya na uhai, lakini kama kura niko nazo, tutarejea hapa kuweza kuapishwa tena. Lakini mimi nataka baada ya miaka 10, Your Excellency, niwaachie watu wa Mombasa rasilimali yenye kung'arang'ara. Asanteni sana na mubarikiwe. Thank you very much, Your Excellency. And now, Your Excellency, I take the opportunity and pleasure to invite you kuweza kuzungumza na wana Mombasa na Wakenya kwa jumla. Na kila siku kuna mpya, sijui leo itakuwa gani. Thank you very much. Asanteni sana, tafadhali tunaweza kuketi chini. Asante sana. Sonkore yuko area lakini atulize kidogo. Ndugu viongozi wote wenzangu, watu wa Mombasa, wangwana wa boda, hamjambo. Ni furaha yangu kubwa sana kurudi hapa tena Mombasa. Mnajua mambo ni mangapi? Between the 4th and the 6th of September 2023, our country will have the honor of co-hosting the Africa Climate Summit with the Africa Union Secretariat at our capital in Nairobi. During this event, African and international leadership will gather to engage in robust deliberations with a view to making significant progress in formulating just, effective, and inclusive policies to combat climate change, thereby averting a global warming apocalypse. At the summit,
we shall revisit various international instruments and commitments at the multilateral level in order to reach an understanding on the best ways of rallying together under a new compact aimed at achieving effective climate action on an ambitious global scale through a combination of social justice, economic transformation, unprecedented investment in a just transition to net zero by formulating strategies for effective action and inspiring environmental and climate action leadership. Without a doubt, the time has come for Africa to add a firm, clear voice to the global climate change discourse and to provide leadership in effective climate action, as well as a new clean, green industrial revolution which delivers sustained economic transformation and shared prosperity for humanity, while facilitating the rehabilitation, recovery, resurgence, and resilience of the Earth's capacity to sustain life in its fullest diversity. As I have said before, Africa is stepping forward as a united continent and one people to lead the next phase of global development by offering its unique endowments of abundance in natural resources, youthful and highly skilled human capital, and peerless green energy potential in the service of a new industrial age. We are the young green continent of the future, and the future is here with us. Next week, we announce to the whole world an agenda for ensuring that humanity thrives in this future while securing the Earth's ability to support biodiversity. The privilege to host this momentous event underscores Kenya's well-established global green growth and climate action leadership credentials and decade-long endeavor as a champion and the protection of biodiversity. Since the first decade of our independence, we have been a consistent champion of the global environmental agenda, and today, environmental diplomacy remains a critical pillar of our foreign policy. Nairobi is the host city of the only United Nations headquarters in the Global South. The United Nations Environmental Programme, the focal point of multilateral environmental policy agenda, has its home in Kenya. Kenya's leadership of the global environment sector is not accidental. Neither is it Thank you. Let me take that again. Kenya's leadership of the global environmental sector is not accidental. Neither is it restricted to the international arena. The people of Kenya are united in categorically committing in their determination to respect and sustain the environment for present and future generations.
The constitutional commitment in Article 69(1)(a) mandates the state to ensure the sustainable exploitation, utilization, and management of the environment, while under Article 69(1)(g), the state is further mandated to eliminate processes and activities that are likely to endanger the environment. Further, our National Economic Development Blueprint Vision 2030 sets out Kenya's ambition to transform into a highly industrialized middle-income country, providing a high quality of life for all its citizens by 2030 in a clean and secure environment. In short, a strong commitment to the environmental sustainability as an essential feature of Kenya's national identity and a fundamental element of the National Development Agenda is firmly in our Constitution. This is why our bottom-up economic transformation agenda explicitly plugs into global environmental and climate change agenda through the bottom-up 3P agenda, which commits us to attend simultaneously to the people's well-being, the planet's ecological vibrancy, and the capacity of enterprises to generate profits sustainably. We take our commitments under the United Nations Convention on Climate Change very seriously. Therefore, we remain firmly on course to meet the pollution reduction targets under the Paris Agreement. We are also taking decisive steps in our shift to zero emissions. As pertains to the environment, climate action, and ecological responsible industrialization, Kenya is in it for Kenya, for Africa, and for the world. We are doing it for our citizens and also for humanity. For this reason, we have designed an and climate change to undertake the National Climate Action Plan in order to facilitate the achievement of our national environmental, biodiversity, and climate change imperatives, including under our nationally determined contributions. We are committed to enhancing our climate action by adopting low carbon and efficient transportation systems through the application of innovations, including clean, efficient, and sustainable energy technologies. The bottom-up agenda for economic transformation identifies the adoption of electric mobility, or e-mobility, as a priority intervention to achieve the win-win outcomes of reducing greenhouse gas emissions, providing cheaper transport, and leveraging our large local and regional motorcycle market to build an electric motor vehicle industry. Motorcycles comprise the fastest growing form of transport in many countries. This fact has serious implications for climate change and air quality. Our continent now faces a tremendous CO2 emissions challenge owing to its huge two-wheeler internal combustion engine powered fleet. In many African countries, the air has a particle percentage that is well above the WHO recommendations. Aging fleets and unsustainable technologies are to blame for this big hazard. Here in Kenya, 2- and 3-wheeler vehicles comprise the largest share of our national fleet at 67%. Our cities and urban areas are in danger of turning into heavily polluted and unhealthy places, placing millions of enterprising people at great risk. It has been clear for some time now that something
must be done about this. And today, we're doing it. I repeat, today, we are doing something about it. The adoption of electric mobility is a high priority intervention to address the challenges of pollution, adverse health effects, and fuel costs, which raise the cost of living. Successful transition of e-mobility requires a fundamental reconfiguration of our transportation systems through electrification and the provision of every necessary service and infrastructures throughout the ecosystem. Fortunately, Kenya is well ahead in laying down the foundations of this shift. We are a global leader in the production of clean, green energy. Over 90% of the power in our national grid is generated from renewable sources, and there remains potential to produce much more in the future through wind, solar, and geothermal generation, taking our generation to 100% by 2030. In order to achieve these intended aims, transition to e-mobility therefore calls for intensive investment, which is best undertaken by the private sector. Accordingly, through the bottom-up economic transformation agenda, we have developed a compelling package of incentives to attract serious investors in e-mobility to stake their capital on opportunities in our green growth plan. The effort is bearing fruit. The commitment that I see here today speaks to the success of the package of incentives that we have put together. The big debate that informed the finance bill that is now the Finance Act, among the packages in that bill was a whole incentive package around e-mobility. We removed taxes on components that would help us put together motor vehicles that use electricity. We also removed taxes on charging infrastructure. We also removed taxes on batteries and all components for purposes of e-mobility. This is among the package that we put in our finance bill, and I am very proud that the Parliament of Kenya passed it, and we are now rolling out the benefits of that bill. Let me say this. Because of the package we have put in place, the motor vehicle you see here, it's variable. Today in Kenya, costs 200, the motorcycle here, today in Kenya, it costs anywhere between 275 and 300,000. But because of the actions we have undertaken, this motor vehicle is now going to sell, this motorcycle now is going to sell not for 270,000, but for 160,000. If you buy it cash. And I say this quite pointedly. I say this quite pointedly because this is a journey I have traveled. It's a journey I have traveled because I am probably the politician in Kenya who has had the largest number of Harambes to buy border borders for border circles. I say that without any fear of any contradiction. That is number one. Number two, I also traversed this country to listen to what the people of Kenya wanted. Amongst the sector that spoke to us with clarity is the border sector,
the SACCOs, members, and the whole ecosystem around the border mobility. And they told us three things. Number one, they told us a motorcycle that ordinarily costs 130,000 ends up costing them 300,000. And they explained to us that there were people in that space who are doing business, and we respect tremendously what they have managed to assist us. Today, we have close to 2 million motorcycles in Kenya. And they're doing a good job, and we want to thank those who came ahead of us. But increasingly, it was becoming expensive, difficult. And that is why many people in the border sector ended up in CRBs and other places. So today, because of the policy interventions that we have put in place, because of the fiscal reliefs that we have put in place, this electric motorcycle has not only come down in terms of price from what it would cost to what it will cost now. And my expectation, and I have talked with Spyro and all the other investors in that space, that my expectation is that for the next 6 months, we will buy this motorcycle at 160,000, those who want to pay cash. But because in 6 months we expect them to assemble the motorcycle here in Kenya, that price will come down from 160,000. And again, in 12 months or thereabout, I will keep my focus on it. We want to manufacture the whole motor vehicle here in Kenya. And we expect, again, the price to come down. So that is the trajectory. That is where we are focused on. So that's number one. Number two, because of interest, many players in that space, because of many factors, exposure, many issues, were charging anywhere between 50 and 60% interest yearly. I am happy that even the people who do not have the money to pay cash, right? Now they have an opportunity to pay on credit, but they will not be paying 60%. They will be paying interest less than 10%. So this motorcycle, that is 160,000, if you pay on time, it will cost you a total of 190,000 or something below 200,000. After 3 years, that is all the money you will pay. The figure of 300,000 for a motor vehicle of 130,000 is no longer applicable. So instead, because many of the border people told me that they were being asked to pay between 400 and 500 shillings every day. Now this will cost you less than 200 shillings, maybe 100 daily. Let me tell you another good story, right, about e-mobility. The other good story about this e-mobility is that the battery that you will use is going to cost you half the fuel that you would use. For 70 kilometers, you will only pay 215 shillings.
if you were to put fuel, 100 shillings. So again, it is cheaper to operate this motorcycle than it is to operate the other one. So you not only get a good deal both ways, you also get to operate it much more cost effectively. And number three, is the subject of safety. We all know that one of the biggest drawbacks from our border sector is that there are so many accidents. And many people try to criminalize this border sector that there was a problem. The e-mobility concept that we have now brought in place is that these motor vehicles will now have traceability. It can be switched off, as Moses said, C.S. Moses said. And number two, it cannot overspeed because the speed can be controlled from somewhere else. So even if you have a reckless rider, they will not have the luxury to ride this motor vehicle at speeds that are dangerous and that makes the whole enterprise a big expense on our health. So we are sorting out very many things. We are sorting out interest, we are sorting out the costs of the motorbike itself, we are sorting out safety, we are sorting out our environment. The biggest concept here is that the emissions that come from the huge resources we spend on importing fossil fuels will now go down because we will be using our renewable energy resources to drive our transport sector and our e-mobility will provide. And this is why I am delighted to preside over the launch of the Africa Smart Mobility Solutions Kenya Limited by Spiro, an e-mobility giant with a track record of success stories in electric vehicle industry whose footprint spreads from Benin to Togo all the way to Rwanda. SMS Kenya has a well-earned reputation for innovative battery swapping technologies and motorcycle customized to serve the African market needs. Through this and their voluntary approaches, they have saved our continent over 4,000 tons of carbon emissions, thereby providing a cleaner, greener alternative to traditional transportation. In Kenya, Spiro has established a high-tech electric motorcycle and battery manufacturing plant here in Dongokundu with capacity to assemble 1,000 e-bikes daily. I look forward to coming to look at that project. Spiro's investment in Kenyan farms affirms our commitment to facilitate a transition to e-mobility and sustainability in transportation. It also creates jobs and transfers technology, knowledge, and skills to our market in a very sustainable way. In short, the investment is fully aligned with our bottom-up economic transformation agenda, and I expect that not just Spiro, but all the other players in this field to work with us, work with the ministry responsible, so that we can all share in the market that exists and give ourselves the best possible opportunity. Spiro is also good news for our border industry. As I promised on Madaraka Day, the electric border with all its benefits was a promise then, it is a reality today. As Kenya's hard-working, all-weather providers of last-mile transportation for people and cargo, you are this nation's
unsung heroes and a pillar of the hustler movement. You guys, let me repeat. My boda people, let me say this. You are Kenya's hard-working, all-weather providers of last-mile transportation. For people, for cargo, and I dare say you are our nation's unsung heroes. And of course, a great pillar of the hustler nation. You deserve recognition and support from everyone, especially this government. I assure border operators that the transition will significantly enhance your overall well-being, especially pocket-wise. Electric bikes are cheaper to run than their petrol counterparts by far. When the sufficient battery charging infrastructure has been established and rolled out, a critical mass of e-bikes reached, government will phase out motorcycles powered by internal combustion engines in the short term, with view to abolishing their importation altogether when we have a critical mass of e-bikes in our country. To Spiro, I welcome you once again to Kenya and congratulate you on your achievement. I also encourage you to lead other players in investing in the vast opportunities created by our endeavor to transition into sustainable technologies as part of the transition demanded by climate action. I also urge more players to join Spiro and deliver value and sustainability to our border operators and every other Kenyan. And I look forward to, I think the first 1,000 motorcycles are here. I have already authorized the first 10,000 to be brought into the country. And I am looking forward to an expanded space so that in 6 months' time, we should have a full factory in Kenya for CKD, assembly of these motorcycles, and other players are welcome to be in that space. And in a year, as I said, we want to have the manufacture of these motorcycles in Kenya for the Kenyan market, for the African market, and indeed for the global market as well. There exists tremendous potential. We now have close to 2 million motorcycles. Replacing the 2 million is a whole industry. And beyond the 2 million, I've seen the governor of Mombasa has said he's going to buy some, and we are going to make it the first choice means of transportation in our ecosystem. So I am really proud of our partners. Kenya Commercial Bank. Let us clap for this great bank. Kenya Commercial Bank has done the unimaginable. They have agreed to lend to the border sector at single-digit interest rates. That is tremendous confidence, not just in the border sector, but also in our country. Many other banks, Equity Bank, Cooperative Bank, Family Bank, and others have worked with us, build a lot of confidence around our economy, and I want to congratulate all the other banks that are partnering with us in making sure that we deliver the Kenyan vision, the transformation of our country that is collective responsibility as a nation. And in conclusion, let me conclude by saying asanteni sana. Vile nimesema ni kwamba niliwaahidi, nilitembea Kenya na nikasikiza ndugu zangu wa bodaboda, wakaniambia ya kwamba wanalipa interest 60%, kwa sababu pikipiki ya 1130 wanaenda kulipa baadaye shilingi 1300.
1320. Oh, nimesahau 20. 1320. So leo tunapindua mambo kwa sababu niliwaahidi tutashughulikia sekta hii ya bodaboda, na niliwaeleza tutafanya mambo, na mambo tumefanya. Tunaelewana? Katika finance bill wenye wengine walipinga kwa kutojua, tuliweka pale kuondoa ushuru kwa sehemu tofauti tofauti ya uchumi ambayo itawezesha bodaboda na motorcycles zipatikane kwa bei nafuu. Vile nimewaeleza, kwa sasa ilikuwa inatugharimu shilingi 1270 kwa sababu ni ya e-mobility. Lakini kupitia kwa mpango wa serikali na vile tumeondoa ushuru na vile tumepunguza sehemu tofauti tofauti, sasa hii pikipiki itatoka shilingi 1270 itakuja 1160. Vile vile nimewaeleza ya kwamba ile interest rate mulikuwa mnalipishwa ndio pikipiki ya 130,000 ifike 1300 ilikuwa ni karibu 60%. Hiyo interest rate sasa tumeisukuma chini kutoka 60% mpaka chini ya 10%, na tunashukuru bank ya KCB kwa kuwa na imani na ndugu zetu wa bodaboda na kuwa na imani na serikali ya Kenya. So ile pikipiki hata ukichukua kwa mkopo kutoka 1160 ingekuwa, kama ingekuwa ile mkopo ya zamani, ingekuwa inafika shilingi 1300 na pengine 70. Lakini sasa ukichukua hata kwa mkopo itakuwa 1190. So we are making a real difference. Na vile mumesikia vile vile, sasa malipo yako kama utakopa hiyo bodaboda ni shilingi 180 kwa siku badala ya shilingi 450, 500. Mnanielewa nyinyi wangwana? Na tena tumesema pale wakati ulikuwa unalipia petroli pengine shilingi 300, shilingi 400 kila siku, sasa kubadilisha betri ya hii pikipiki yenu sasa itakuwa bei nusu ya ile mlikuwa mnalipa ya petroli. So mambo iko sawa, nyinyi mjipange. Sasa kila mtu atakuwa na kakitu kwa mfuko, si ndio? Na mtajipanga hapo. Ya mwisho vile vile tumesema hii pikipiki imekuwa ni sekta ambayo, bodaboda imekuwa ni sekta ambayo iko na ajali nyingi. Umesikia vile waziri amesema, kati ya ajali 5,000 Kenya, ajali maafa 5,000, 3,000 inatokana na pikipiki. Na sana sana ni kwa sababu ya pikipiki zinazoendeshwa kwa kasi. Sasa hii pikipiki tutakuwa tuna regulate speed. Hata ukiwa mjeu taisukuma haitapita 60 kilometers per hour. Tunaelewana bwana? Sasa mambo itakuwa taratibu. Mambo itakuwa taratibu. Mbio, kasi na kuleta ajali tutaifungia. Ama namna gani? Tuko pamoja? Kuna mtu wa bodaboda anapinga kweli tupunguze ajali? Kuna mtu anataka ajali iendelee? Kwa sababu hiyo ajali inaumiza watu wanakufa, wengine wanavunjika, ina madeni hospitalini, tunajaza watu mpaka kuna ward ambaye kwa kila hospitali kuna ward inaitwa ya bodaboda. Watu wamevunjika miguu, mwingine amevunjika kichwa, mwingine amegongwa mahali fulani. So hiyo maneno sasa tusimamishe. Hiyo kama tunakubaliana jameni.
Tupunguze speed ama mnasema iendelee ile mambo ya zamani? So haya mambo yote tutayashughulikia, na sasa tuko na nafasi ya kuhakikisha kwamba sekta ya bodaboda inatusaidia kusafirisha wananchi, kusafirisha mizigo bila ajali, kwa bei ya chini na bila kuharibu hewa ya nchi ama environment ya taifa letu. So it is, I think we can call a triple win if there was anything like that. So malizia katika jambo hili, nafikiri tumekubaliana na sote tutashirikiana. Nataka niwaambie watu wa Mombasa, mimi nitarudi hapa hivi karibuni kwa sababu tuko na mpango na county government yenu ya mambo ya affordable housing hapa. Katika mpango yetu tuko na ujenzi wa nyumba 15,000 ya kwanza hapa Mombasa, na ni kwa sababu katika mpango yetu ni kupanga ajira ya vijana wa taifa letu. Hizo nyumba 15,000, mimi nahitaji vijana karibu 30,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi. Vijana wa Mombasa mko? Hiyo kazi mtafanya? So mimi nitarudi hapa hivi karibuni kuzianzisha rasmi, kwa sababu umuhimu tunayoweka katika kuzalisha ajira, kuhakikisha kwamba Wakenya, vijana wetu wa Kenya wanatumia uwezo walio nayo na elimu na ujuzi katika kujisimamia na kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya is front and center of our commitment and of the things we want to achieve. Ladies and gentlemen, the National E-Mobility Program is now officially launched. Thank you very much. God bless you and God bless our great country Kenya. Asanteni sana. Hapa tuko na wabunge wengi na tuko na viongozi wengine wengi na ma-PS na tuko na Sonkore. So lakini sisi wote ni jeshi moja. Asanteni sana, tunawapenda sana na tunawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Sote tusimame rasmi ili tuweze kumalizia kwa wimbo wa taifa. Beba. Ujisqueeze hapo watano kusqueeze. Hapana. Maybe excess. Nini wewe shughulika na steering, mimi niko huko nyuma na watu. Mnavuja sheria bwana. Tutashikwa na makarao. Mimi sitaki noma na polisi. Si overdo na ku risk life yao wase. Hapana. Anyewe for once umebonga sense. Leo umebonga kama dere smart.